Okay, good morning, everyone. Welcome you all for this quick scalping session. So many people have been asking me, Sherlock, and after last week's session, will you be able to do one more session on the YouTube Live? So this session is for all the people who are looking for an YouTube Live. And what is that which we wanted to share here? It's the most important thing. We have released some new features and other things, and people have been asking, like, Shiva, in today's market, what would be the best way to trade, whether to trade in the call or in the put? And can you guys confirm whether that you're able to hear me loud and clear with a message? Quick yes. So that I will know that you are all able to hear my voice loud and clear. Okay, great. Team. Okay, this particular market has been like very tricky one for the people who thinks that I will be able to take the trades based on the trend which I'm seeing in. So if you have been seeing yesterday, the trend has been completely bullish. And today morning, the market completely jolted everything out of the blue purely because of the global reasons. What was the global reason? Yesterday, the inflation numbers came in pretty hot, and then the CPI numbers and other things. So the US market fell close to 500 odd points. It went to low of like in close to 700, 800 points, and then bounced back in the last 1 hour, and it closed 500. Taking the cues from the global market, our market fell. But the most important element, I don't want to be bearish in this market. Why? First and foremost, the data was strongly bullish yesterday evening when the market closed. And the second thing, if you look at the charts, even similar to last week when we had the live session, I'm going to be showing you the chart first. So if you look at it, this is the level from where the bounce occurred yesterday. So I told you how to draw the support and the resistance line. Yesterday, I told you the reason also. This particular level from where the bounce started around 9:30, the market moved pretty strongly. Unless and until this level is getting violated, okay, on the downside, it doesn't make sense for me to go on the short side. This is on the chart alone. On the upside, you clearly see a resistance coming somewhere around 45,600 odd level. And today, what has happened? Yesterday, the market closed very strongly on the upside, but though in the last 1 hour it was consolidating, it didn't do much. But clear move went above that level. So in the morning, the first and foremost thing I was expecting is, should I be looking to short this market? When? If the yesterday's area from where the bulls picked up the volume, if these guys were able to clear that zone on the downside, then yes, it would make sense for us to go on the downside. So as long as that particular level in the morning it is getting hold up, I was always looking for an opportunity to be going on the long side. And one more thing, this is going to be a very difficult market. If you're going to be placing with 5, 10, 20 or 30 rupees stop losses, it's not going to work on this one. Why? When the market is moving 500, 600 or 1,000 points in a single day, you should be ready to average your positions also according to that. Don't try to keep 10, 20 point stop loss and then say, Shiva, my stop loss is getting triggered. Easily it will get triggered. Okay, so this particular level, I was hoping that this is going to be getting respected. Why is that Shiva is so confident of getting this level respected? If you look at this data, this is your OI expiry day analysis. I think you guys are all using it. So if you have not used it, it is available under the, what to say, where exactly it is? Yeah, under the strategy section, OI expiry strategy. Click on that. You will get this page. So what I've done is, the market closed somewhere around 45,500 odd level yesterday. So look at the data from 44,500 to 45,500. That is like in 1,000 point range. What has happened here? This is going to be giving you a big clue. If you look at this, don't look at 14th, just look at till 13th. If you look at the data, every day the bulls have been like in trying to enter. If you see this, this is one of the market wherein overnight players are completely butchered. Why? If it had been following the trend, thinking that it is a short build-up, next day long, short, long, short, short covering. For the first time yesterday, there was a huge short covering happen. And this is like in deep in the money. From 555, it almost went up to 1390, closing at 1101. Now, the interesting question marker here is, when they are building up when they are covering the short, what are they doing it on the other side? They are clearly adding more and more short buildup here. How do we know that? The price from 163 went up to 194 and closing it near to the day's low, which is a perfect scenario to show that the bears
or the the put sellers have been attacking this particular script very, very strongly. And I will go into the median, which is the 45,000, because that is the area from where the market started to do every magic, right? This is what it was giving me more and more confidence. What was that? From 29 lakhs, these guys covered almost to 8 lakh yesterday. That is like close to 20 lakhs of short covering happened. And the price has moved from 268, went to 916, and then closing at 653, purely because one day before the expiry, the premium adjustments and everything will happen. And in the last 1 hour, there was not much of a move which happened. So that's the reason this particular short covering is going to be a vital one. And most importantly, if you look at this data on the other side, the OI data from 13 lakh went up to 40 lakhs. That's a huge one. And price has fallen from 373 to 60. When you're getting all this, and with the no global major, the global market is the only one which was giving you all the negative vibes. Other than that, in India side, nothing major has happened. And if you look at 45,500, that's an area wherein you are seeing strong bit of an resistance happening. Even yesterday, you can see 22 lakhs, 18 lakhs, almost similar numbers were playing out. With all this in mind, I don't know how many of you have started using the trending OI new feature. How many of you have started using it? Okay, if you have started using it, just see this one. Okay, just guys, I think there might be few issues in terms of the screen getting stuck and other things. Just give me a second. Okay. So team, I think there was a minor setting issue which we got repeated. I will repeat it again. So we looked at the data on the, I'll just go to the options expiry day analysis where it is. Okay. So the people who missed it, I will just open the OA expiry day strategy page again. This is the page which you would have been looking at to see how the market would be faring for the expiry day. So the market closed somewhere around 45,500. Now you can keep above like 45,000 or you can go up to like in a 1,000 point range. So what I will do is I'll go from 44,500 to 45,500. I'm just selecting all the strikes because this is the area the market just tried to not being able to close it above. So here I've selected all the strikes and I'll just explain you the concepts again. If you look at this data, what was the key element which I'm looking at? How the market has been faring for the last 1 week. If you look at this particular data, the short buildup is happening, long buildup is happening, short, long, short, again, short covering yesterday. This particular week has been a trap completely for overnight players. Why it is a trap for overnight players? Because they would normally go with the trend. The trend has been completely opposite every other day. Even today, the trend has been completely opposite. But what was interesting is how the short covering happened yesterday, wherein all the moves that was been happening in the week has been completely negated yesterday. How do we know that? From 555 previous close went up to 1,400 odd levels, closing at 1,100. As I told you, last 1 hour, there is not much of action. Purely because of the expiry day, you will normally see the theta decay happening. And moreover, the premium erosion, all those things will be happening in the last 1-2 hours. That's exactly happened. Imagine if it would have closed near to the day's high, then it would have been a disaster for the people who would have carried the calls in the morning because almost 50, 60 or 70% of their capital would have got eroded, and they would have squared off their position. But if you'd have believed in the data and if you'd have believed in the chart, when I say chart, the chart was clearly not breaking the 45,320 odd levels, the 45,000 odd mark. Next, on the chart as well, if you look at 45,000 call,
This would have given you a big clue. What is a big clue which I'm looking for? The price moved from 220 of low and went up to 916 and closing at 650 odd levels yesterday. And if you see it on today, it went to 108. Forget about today. But based on this data, Shiva, what will make you to go on the call side? If you look at it, short covering from 29 lakhs to 8 lakh, that is 20 lakhs of position by the shorts have been covered. Imagine this options market is purely because of the sellers. If the sellers are covering in one direction and if they have added more quantity on the other side, the price has moved from 373 to 60. It is giving you a major clue. Shiva, if there is going to be a huge gap down, I would look for one round of and buy, provided yesterday's low and the volume from where the pickup is happening, if that area is protected. And that's exactly been the scenario. Plus, with this, what is also one more thing which has happened? The open and high strategy. So if you look at the data in the morning, open and high was also giving you all the calls have been getting the open and high, puts have been getting the open and low, which just means buyers can stay on the open and high, sellers can stay on the open and low, provided our parameters are getting fulfilled. Now, third point, I don't know how many of you watched the trending OI data yesterday. If you have seen the trending OI data, this is for intraday. Okay, I'm going to be explaining you with the new feature because trending OI, guys, all of you will be able to see two features under the options for trending OI. One is trending OI, one is trending OI with the price action. Because many have been asking me, that's the reason we came up with this new strategy wherein you will be able to see how the market behaves not only with the OI data, combining with the price action as well. Okay, so here, if you look at this data, morning it was bearish. But I would have been doing a quick trade on the call side. Why? What is the reason? This is just an intraday. We have also given you the positional data. That means you can also look at the data one day before and today. Now, what we did is just click on this. Did the positional data change to bearish? Absolutely no. Absolutely no. Now, the market is just giving me one more opportunity. I think it is heading towards a level wherein it is going to be giving me some kind of an confidence. Shiva, you can look at to take some trades on the upside. So where exactly I'm trying to take a trade now? Though I'm just looking at this, I'm just trying to take a trade on the upside, a quick scalp. Look at this. The level which I'm looking for is the super trend, the support area, and it is already giving me close to 3,000, 4,000 odd rupee profit. So we will, once it moves higher to that territory around 380, 390, then probably it's time for me to trail it. In case, if it is quickly retracing back, then I just needed to quickly move on. So I'm just going to be trailing this. Done. It's done. So the trade is done. We entered, exited. How many minutes we would have been there in the trade? All you needed is just quick get in, get out. This is how the quick scalping needed to be done. We entered, exited under 1 minute. Okay, so now moving back, let them play around that. I'll come back to this, the PA data. I'm keeping it on 15-minute time interval. If you look at intraday, it is bearish. Let me also give you one more clue how to look at this data. This particular data in the morning, they've added more positions on the call side in the beginning compared to the put side. Okay, this is all happening between 9:50, 9:30, 9:45, 10. Up to 10 o'clock, you see the call OI is more compared to the put OI. This is intraday data. But if you go and look at the data positionally, see this data yesterday. Yesterday evening, these guys have really made sure that there is nothing. They are covering most positions. People would be wondering why the OI data is in the negative. That means I'm not only covering the position on intraday, I'm covering the positions from the previous days as well. That's the reason that data goes into the negative. Imagine if I being a seller and I have covered almost all my positions from the previous day and I have added more positions on the put side, then do you think I wanted this market to seriously fall? No. So what I would do, I would trap the people who are going in the put side in the morning who were trying to buy. If you are an overnight player, yes, you would have been rewarded. But if you have been buying a put in the morning and if you are holding the positions for too long,
You all would have got trapped if you would have not been looking at this data. Now, the interesting question is, if you look at any time during the day from yesterday to now, did the data change to bearish? Imagine if I wanted this market to seriously fall, and if I wanted to keep on writing the calls, I should have been seeing more and more OI addition happening on the call side compared to the put side. Now that the market is keep on moving it higher and higher, where exactly with the positional data, intraday data 206, 470, but with positional data 120, 595, which is clearly suggesting it is heavily skewed in favor of the bulls. Bulls, in terms of bulls, when I say it, the futures will go up. The call writers are not adding much position. Put writers are still adding it. How do we know that the put writers are adding it? Imagine from morning 1.76 crore, it has gone close to 6 crore. Okay, so every move on the downside today, imagine if I wanted to buy a call, I will be doing that. This will be the perfect market for me. It's called like a buy on dips. If you look at it, I went only on the call side majorly. I think the put side, couple of transactions which would have happened be purely because of like just a small quick entry and exit, but with a very minimal quantity. But the most of my scalping would have been on the call side. Why? And even if you look at I'll just show you the trade book in the morning, where exactly my maximum trade would have happened. Now, Shiva, why are you still confident on this market going higher? In spite of HDFC Bank falling close to 1.75%, almost all the banks are close to 1-2% down. So what are they trying to do? HDFC is dragging the market and they are using all other constituents to keep the market under check. HDFC single-handedly taking the markets lower by 225 points. And if you look at it, all other banks, whatever the fall, it is getting violated here. So clearly, this market is being managed and they don't want more of a fall happening purely because of these reasons. Plus, you're getting all the clues from this data. This is the OI. How I can combine that with the price action as well. If you look at the price action from yesterday, this is the combined price of all these strikes. So yesterday, towards the late end, you can clearly see the price has fallen to 7866. 7866 from 10,400. That's purely because premium erosion happening. On the other hand, if you look at it, the prices went from 1629, 1926 and closed somewhere around 1776. There was like a last bit of an covering which was happening and other things. Guys, we still have around 500 quantities. I will be retaining that for some time. Let me see if the market goes all the way here, I will be adding more and more position. Why I'm so confident in adding more and more positions? Purely because of the way the OI data is shaping up along with the chart indicators. Now, coming back here, what has happened in the morning? The 9,000 rupee price of all these strikes came down to 2655. And if you look at it, from 1620, it went to 5215. The prices has fallen significantly here. The sellers who were holding the positions would have enjoyed. Here, the buyers would have enjoyed. Next, what has happened here? From here, there is no turning back. There is no turning back. 2655, 361, and then 4,000, 5,000, 4,800, 6,000, almost 5,000. Now it is coming around 4,900. And if you look at it, the fall has been getting very severe now. Almost you are getting close to 40 or 50 odd points, right? What I'm going to be looking for, further additions to these levels. This is the area wherein I just wanted it to quickly add some more position. Imagine if I would have added around 330, 500 quantities, around 300 odd levels, I wanted to go up to 1,000. Next, in case, as I told you, this particular market, if you're just going to be playing with like 20, 30 or 50 point stop loss, this is going to be easily getting triggered out. So if you're trying to take some positions, have a large range. Otherwise, do not even bother to take trades in this particular market. This market is not going to give you any kind of an easy move. And now they've come all the way here. When they are falling here, I just needed to quickly see whether they are falling with the volume. Unfortunately, it is not the case. Is it falling with the volume? No. So now, in case if they are going to be moving up ahead, we will just quickly needed to see what is that which we will be able to take it away from this one. Imagine if this one goes to around 315. What I will try to do is, first I will try to book some quantity of mine and then hold the remaining.
Guys, as I keep telling you, averaging is an art. Why am I doing that? Imagine if my average is further coming down, I will be able to take another 500 to 1000 quantities here. So you will still have the profitability, and at the same time, you will still be able to not lose much. Our aim is to keep running as much as possible. That's exactly should be your solo point. Now, coming back, what has happened here? The price has been falling from 5,000, 3,700, 3,000, 2,250, and has come all the way up to 2,000 odd levels. Here, it has come all the way from 6,000 to 4,845. This is a period which is called as consolidation or a no trade zone. Usually, you know what I call it as a no trade zone. When it is between the super trend and the VWAP, it is called as a no trade zone. So what they are going to be trying to do, Shiva, already we have given you enough money in terms of the morning moves and everything. We are not going to give you any more because we already see the premiums being higher. The premiums being higher on the call side. We have eaten as much as premium on the put side, but we wanted to eat the premiums which is there on the call side as well. That's the reason it is not making any further move here. And you can clearly see from 1,500, it is going towards 2,000. But don't believe in that until and unless the lows are taken out. Until the lows are taken out. I would love to see a quick fall happening below these levels. Take out this, then yes, it makes sense for me to go on the put side. Otherwise, I will use every opportunity for me to go on the long side. Okay, I will use every opportunity for me to go on the long side here. So in case if this one goes to around 330, 335, my option is to keep on just pushing it. Okay, so that's the area which I'm looking at. And one more thing, don't try to hold all the quantities which you would have averaged. Try to get an exit and then enter again. Try to get an exit, enter. As a scalper, we needed to be quickly looking at the data, how the data is shaping up, and then keep on moving it together. So those who are wondering, like, and what was my opening trade, when, what time? So guys, this is something which I wanted you to look at the data here. So I didn't go for the OTM. I went for deep in the money strikes. If you look at it, I went for 44,900. The market opened at around 45,000 odd levels. I went on the 44,900 odd levels. If you look at this, initial buy was somewhere around 360. I went to 316. And just look at the averaging. Don't try to only buy on the downside. You needed to pyramid. When I say pyramid, downside and also on the upside. So 315, 340, and just chasing both the sides. Again, 310, 350, again coming to 280, 260, because I was very prepared that this market can easily move another 200, 300 points, and I should be prepared for that. So went for close to 8,000 or 9,000 quantities up to 200. I wanted to go up to 200 because that particular level is not getting violated. And I was playing with the stop loss of close to 2.5 lakhs. Okay, so that's the maximum I wanted to. And once it started moving above the 240, we bought it. Once it started moving above the 270, 300 odd levels, started to again give back. Again, chasing the 44,800, moved one strike, and then started chasing that. Now, this is quickly moving towards 340, right? What we will do is, we will keep us average at around 335, and then leave it for some time in case if it goes to 3, okay, I think it will got triggered. Okay, that's okay. So this market is clearly in a no trade zone. So once it moved to my range, I wanted to quickly keep on exiting it, move on to the next strike. Guys, if you look at all this data, in the morning, there was no confusion in my mind why I wanted to go for this call buy. So many would have thought today is the best day for me to go on the put side, thinking that the market scenarios and everything. Yes, when you have so many elements, think about the big money, what they would have been doing it. Okay, so I want you to think from the big money's perspective and then work on it. Most important thing is you should be knowing how you should be able to utilize your capital. Guys, it's not about 1 lakh, 5 lakh, 20 lakh, or 1 crore. Whatever the capital may be, you should be knowing where to average, when to average, and wait for it. When the wicks are shooting up, don't try to go for quick quantities. Wait for large range. Imagine if I have around 20 or 25 lakhs. When I should be taking this position, you needed to use every 100 or 50 points like in a small dip. Imagine if I'm taking one trade at 330.
300, 270, 240, and then needed to keep my stop loss somewhere around 200 odd levels. Because nowadays you will see a free candle coming below, triggering your stop loss and then moving it higher. Keep a 75 to 100 or 150 point as a stop loss, because this market is not going to be very easy to trade. I'm telling you, someone who has experienced easy money in the last 6 months, 1 year, next 1 year, it will show you how difficult it is going to be for trading. Okay, how difficult it is for trading. So all you need is just go in, quick trade, get out, quick trade, get out. This market, if you're thinking that I will be able to capture the entire rally, nothing I will be able to say it. Now, this you would have understood in detail on why, what was the reason for me to go on it. Now, what is the data suggesting you? Trending over, you guys tell me. From 84, gone to 103, gone to 109, gone to 144. The OI data here on the put side is around 5.2 to 5.75. What is this data is telling you now? You are getting to see an increase in the OI, and the data on the put side is continuously staying there. What's the clue here? The clue here is, Shiva, the premiums on the call side is falling, under the same time they are adding OI. The put side, the premiums are getting added, but not much. This is not a bullish structure. This is a market wherein you can expect some consolidation and some amount of premium erosion happening on the call side, whereas put side, I've already taken one kidney out from you, and I wanted you to come take buy as a put side, and I will take the second kidneys as well. So get ready. Don't try to get in aggressive. Now, Shiva, in the chart, you showed me two levels and other things, right? Where exactly I needed to be a strict buyer or like a confident buyer. Once this particular level is getting broken, then I will be like a confident buyer. On the way down, VWAP will be my good support. In case if it comes here, I will go for one order and buy. Plus, until and unless the day's low is getting taken out, it'll be like in a buy under market for me, provided the OI data shouldn't be changing much. If the OI data is getting changed drastically, I think the strike which we were concentrating on 330, 350, now it has gone to 380 odd levels. So every dip, this is like an opportunity as a scalper. But if you're looking for a positional play, we needed this level to be cleared out, this level to be taken out on the downside. If we are able to do this, then yes, this market will be rewarding you. Otherwise, the market knows where exactly the big money wanted to do it. You can clearly see they're just playing for the premium erosion, 109 to 177. I would have loved today, considering the market is like taken a big fall, I would have loved to see the call premiums in a discount and then the puts are trading in a premium. That way, the sellers would have concentrated more on the put side compared to the call side. Nowadays, it has been a scenario. Earlier, we never used to see that, but nowadays it's been a scenario. So please keep a safe distance considering the way the premiums are traveling. Okay, overall structure, this market is going to be absolute a beauty. In case if you're just going to be looking at this data, I'll just show you one more element till which level you needed to be concentrating. So if you look at this option chain page, it clearly says, Shiva, all the calls are still trading more than 50-60% fall. All are OTM. If you look at deep in the money strikes, 44,700, 44,800, 44,900, all are trading in the good 30-40% fall, but there has not been much additions happening. Now, big resistance would be coming in at around 45,500 odd levels, and on the downside, 45,000 will act as big support. Why? Because the sellers are creating more and more positions here on the 45,000 put. So these are the two levels between 45,000 and 45,500. Any level is getting violated, you will see another 500 point quick fall happening. That's the way I read this data, because the market will try to give up those levels. Okay, that's important. Now, moving back, whatever the data which you guys have seen it, okay, whatever the data which you have seen it now. Now, in case if you are trying to play, look at this 45,300. So something which should be trading at 300 rupees, in case if it is getting settled based on the intrinsic value, it is having a premium of close to 60-70. If you go deeper, little deeper, it'll be easy. But if you're choosing not a round strike, then the slippages will be more. In the round strike, you will normally see the liquidity. Better to choose a round strike,
considering if you don't want to see much of slippage. So otherwise, you can go little far ahead. Next, this particular strike. Okay, so we told you the range, and until and unless they break these two levels, it's going to be very, very, very difficult for the bulls to gain the complete control. And bears will also know it. Whatever the levels at which we wanted to take it, we needed to clear this level on the downside in case if we wanted to fight with the bulls in this particular market. I think the Nifty has fallen close to 140 points, almost 6.65. Considering Bank Nifty is expiry, you're just getting like 0.42% fall. It's a decent one. And I hope all of you would have enjoyed this particular session. So guys, all the English viewers, I think you guys would have enjoyed the session. Should I continue this session in Tamil? Because Tamil people have been asking me. Unfortunately, I can't speak in Hindi. Otherwise, I would have loved to do an Hindi session as well. So please understand. And for the Tamil audience, do you guys want me to continue in Tamil for 15 minutes and then we will take it out? Guys, whatever the thing which I explained in English, I'm just going to be quickly explaining in Tamil. That's more, nothing more. So English participants, you can definitely leave it and you can leave the session. I hope all of you would have enjoyed today's session, guys. This is a quick scalping session, and I also showed you a couple of scalping as well, how you would be quickly entering and exiting the trade. So this is a strike which we took at, so close to 6,000. It's a decent one, taking an entry and exit. Okay. Now, for the Tamil audience, எல்லாருக்கும் வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? ஓகே, இந்த செஷன்ல இப்போ நான் சொன்ன டேட்டா உங்களுக்கு புரிஞ்சுதான்னு தெரியல. நான் மறுபடியும் ஒரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் யூஸ்வலா பார்ப்பேன் அப்படின்றது. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட், ப்ரீவியஸ் டே ட்ரெண்டிங் ஓய் டேட்டாவை பாருங்க. வென் யூ ஆர் சீயிங் த ட்ரெண்டிங் ஓய் டேட்டா, இதுல என்னென்ன பார்க்கணும்னாக்கா, ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் நேத்து டேட்டா எப்படி க்ளோஸ் ஆயிருக்கு, இன்னைக்கு டேட்டா எப்படி ஓப்பன் ஆயிருக்கு. இன்னைக்கு டேட்டா ஓப்பன் ஆகுது பாத்தீங்கன்னா காலையில பேரிஷா இருந்தது. பட் அதை மட்டுமே பார்க்காதீங்க. அந்த டேட்டாவை மட்டும் பாத்தீங்கன்னா யூ ஒன்ட் கெட் எனி க்ளூ. என்ன மெயினா பார்க்கணும்னா, சரி இன்னைக்கு காலையில இவ்வளவு ஆட் பண்ணிருக்காங்க, அப்போ நேத்து எப்படி நடந்தது, அந்த ஸ்ட்ரக்சர் மாறி இருக்கா இல்லையா, அதுக்கு எங்க பார்க்கலாம்னா ட்ரெண்டிங் ஓவர் அந்த பிஏ அனாலிசிஸ். கைஸ், இந்த நியூ ஃபீச்சர் இட் வில் டெஃபினெட்லி ஆட் லாட் ஆஃப் வேல்யூ. People who haven't subscribed to OI Pulse, guys, you are missing something. This trending OI price action is completely out of the world. இது புதுசா தான் ஆட் பண்ணோம், பட் இது ரொம்ப யோசிச்சு பண்ணோம், பட் இட் ஹஸ் ஒர்க்ட் அவுட் வெரி வெல். ஏன் அது ஒர்க் அவுட் வெரி வெல்னாக்கா, வித் பொசிஷனல் டேட்டா இன்னும் மாறவே இல்லை. டேட்டா இன்னும் புல்லிஷாவே தான் காட்டுது. ஏன் புல்லிஷா காட்டுது? நேத்து கால் சைட்ல இருந்த ஓஐ நிறைய கவர் பண்ணதுனால அவங்க வந்து நிறைய ஓஐ ஆட் பண்ணல. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, செல்லர்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் பொசிஷன். செல்லர்ஸ் கிரியேட் பண்ணாதான் அவங்க அந்த சைடு மார்க்கெட் கீழே போச்சுனாக்கா அவங்களுக்கு பெனிஃபிட் இருக்கும். இப்போ நான் செல்லர்ஸ் வந்து அந்த சைட் பொசிஷனை கவர் பண்ணிட்டாங்கன்னா, மார்க்கெட் இப்ப மேல போகுதுன்னா கால் சைட்ல ஓஐ வந்து கம்மியா இருக்கு. அப்போ உங்களுக்கு அதுல பெனிஃபிட்டே இல்லை. ஏன்னா இப்போ நீங்க ஒரு பொருளை விற்கிறீங்க, அந்த பொருளை திருப்பி வாங்கிட்டீங்க, அப்போ வந்துட்டு அதுல நீங்க ப்ராஃபிட்டே பண்ண முடியாதுல்ல. அதுவே நான் இன்னொரு சைடு வந்துட்டு பொருளை வித்துட்டேன், பட் மறுபடியும் எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது. நேற்று 100 ரூபால வித்த பொருளை இன்னைக்கு மார்னிங் நான் 200 ரூபாலையும் விற்க முடியும்னு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது. அப்ப என்ன பண்ணுவேன், நான் ஏற்கனவே கொஞ்சம் குவான்டிட்டி வச்சிருக்கேன், இதையும் வாங்கி இதையும் செல் பண்ணிடுறது. அதனாலதான் அந்த புல்லிஷ் நேச்சர் மாறாத வரைக்கும் இட் வில் பி வெரி குட். ஓகே, ஸோ அந்த இதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. பிளஸ் ஓய் டேட்டா பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது மேலே போயிட்டே இருக்கிறதுனால கால் சைடு ஓஐ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஆடே பண்ணல, கொஞ்சம் தான் ஆட் பண்றாங்க. பட் புட் சைடு வந்துட்டு பெரிய அளவுல அவங்க ஆட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் நமக்கு ஒரு பெரிய க்ளூ. இமேஜின், இப்போ நம்ம வந்து கால் ஓஐ வந்து இவ்வளவுதான் இருக்கு, அதாவது 1.5 crore தான் இருக்கு. ஆனா புட் சைட்ல வந்து தே ஹேவ் க்ளோஸ் டு 6 crore. அப்ப என்ன ஆகும், நான் இந்த சைடு பொசிஷனே கிரியேட் பண்ணலன்னா மார்க்கெட்டை நான் ஒரு லெவல்ல வச்சுட்டு அந்த லெவல்லயே ரைட் பண்ணுவேன். இப்போ நான் கண்டினியூஸா மார்க்கெட்டை மேலே எடுத்துட்டே போறதுனால என்ன ஆகுனாக்கா, புட் சைட்ல இருக்க ப்ரீமியம்ஸ் வேகமா குறைஞ்சிரும். பை எண்ட் ஆஃப் த டே அதுல எனக்கு ஒன்றும் பெருசா வரப்போறது இல்லை. அதுக்கு பதிலாக இந்த 11 to 1:30 இந்த டைம்ல ஐ வில் கீப் த மார்க்கெட் இன் அ பர்டிகுலர் ரேஞ்ச். அதனாலதான் இந்த டைமை வந்து நோ ட்ரேட் ஜோன் சொல்லுவோம். அந்த விவேப்புக்கும் சூப்பர் ட்ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ரேஞ்ச் இதுதான்.
இது வந்துட்டு சூப்பர் ட்ரெண்ட், இது விவேப். விவேப் இஸ் மை மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இண்டிகேட்டர். இந்த இண்டிகேட்டர் பிரேக் பண்ணி கீழே வால்யூமோட போச்சுன்னா தென் எஸ் இட் மேக்ஸ் சென்ஸ். இல்ல இந்த இடத்த பிரேக் பண்ணி மேல போறாங்கன்னா தென் எஸ். இப்ப பாத்தீங்கன்னா மார்னிங் கீழே இருந்து 45,000ல இருந்து ஆல்மோஸ்ட் 45,600 600 பாயிண்ட் ரெக்கவரி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன பிரேக் எடுப்பாங்கல்ல, அந்த பிரேக் தான் இது. இந்த பிரேக்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஏற்கனவே புட்டு காலையில வாங்கினவனுங்களோட காசை ஃபுல்லா எடுத்துட்டு, நம்ம இது வடிவேல் சொல்ற மாதிரி தான், அவன் தான் என்ன கூப்பிடுறானே, நான் தான் கம்முன்னு உட்காந்துட்டு இருக்கேன்ல, ஏற்கனவே இந்த ஒன்னு எடுத்துட்டான், அவன் வா வான்னு உன்னை கூப்பிடுறானா, நீ மறுபடியும் போனேன்னா அவன் உன்னோட 2வது கிட்னியை எடுத்துருவான். அதே தான் இது. சரிங்களா? சோ இது அந்த கதை தான் இது. இதனால இந்த இடத்துல தயவு செய்து போயிடாதீங்க. ஒண்ணு இந்த லெவல பிரேக் பண்ணிட்டு வால்யூமோட போச்சுன்னா போலாம். இன்னைக்கு என்ன ஒரே ஒரு குட் நியூஸ்னாக்கா, மார்னிங் போக மார்னிங்ல இருந்து மார்க்கெட் வந்து கிளீனா மூவ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு. சிவா எல்லா லெவலையும் நான் பிரேக் பண்ணிட்டு கீழே மேல போயிட்டு இருக்கேன், என்ன எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க, நேத்து ஏற்கனவே நான் வாங்கி வச்சதும் சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு, அதனால அதை அப்படியே நான் மெயின்டைன் பண்றேன்ட்டு. இதுல யாருக்கு இன்னைக்கு ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கும்? நேத்து நைட்டு காலை வாங்கிட்டு இருந்தாங்க இல்லைங்களா, அவங்க நேத்து நைட்டு வந்துட்டு ஐயோ டவ் உழறத பார்த்துருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பா தூக்கம் வந்திருக்காது. அதே மாதிரி காலையில அவங்க கீழே விழறத பார்த்துட்டு பயத்துல கொடுத்ததுனால ஆயிருக்காது. அவங்க அந்த தைரியமா கீழே அந்த இந்த லெவல்ல பிரேக் பண்ணாத வரைக்கும் நான் ஹோல்ட் பண்ணலாம், இல்ல நான் வந்துட்டு பை பண்ணலாம் அப்படின்னு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா தென் they would have succeeded. ஈவன் இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா இந்த லெவல் கீழே போதே ஒழிய அதுக்கு மேல டக்குன்னு மேலதான் வருது. ஏன்? ஏன்னா அந்த டேட்டா கிளீனா பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுது உங்களுக்கு. இந்த டேட்டா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிற வரைக்கும் இப்ப பாத்தீங்களா, இந்த 1800 இருந்து என்னாச்சு, ஒரு கிட்னி ஏற்கனவே 1500ல வாங்கிட்டான், மறுபடியும் ஏத்துறான், உங்களை உள்ள வர வைக்கிறான், அடுத்தது 1006 1004 கிளீனா தே ஆர் பிளானிங் எ வெரி குட் பிளாட் டு யார் யாரெல்லாம் வந்துட்டு புட்டு வாங்குறீங்க எடுத்துருவேன் அப்படின்னு கிளீனா மெசேஜ் வந்துடுச்சு. இப்போ இப்ப நம்ம ட்ரேட் பண்ண ஸ்ட்ரைக் பாத்தீங்கன்னாக்கா 435 ஃப்ரம் ஆல்மோஸ்ட் 330ல இருந்து 100 பாயிண்ட். சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு என்னடா நம்ம வாங்குறது 330, நம்ம 350 360லயே கொடுத்துட்டோம், மறுபடியும் 400. நீங்க ரொம்ப சந்தோஷப்பட வேண்டியது உங்களால 20 30 இல்ல 40 பாயிண்ட் எடுக்க முடியுதான் தான். நீங்க எல்லா ட்ரேட்லயும் நான் எல்லாத்தையும் எடுத்துட முடியும்னாக்கா அது முடியவே முடியாது. இந்த ட்ரெண்டிங் ஓய் ஃபீச்சரை கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணுங்க, இட் வில் டெஃபினெட்லி ஹெல்ப்ஃபுல். ஏன் அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னா, இன்ட்ராடேவையும் பொசிஷனலையும் கம்பைன் பண்ணி பாருங்க, சேஞ்ச் ஆயிடுச்சா ட்ரெண்ட், எஸ்பெஷலி 1 day பிஃபோர் த எக்ஸ்பைரி அண்ட் எக்ஸ்பைரி அன்னைக்கு ட்ரெண்ட் சேஞ்ச் ஆகல, ஓஐ வந்துட்டு இன்னும் அப்படியே தான் இருக்கு, புட் சைட்ல ஓஐ ஜாஸ்தி ஆகுதுன்னா பிளஸ் பிரைஸ் ஆக்ஷனும் பாருங்க. பிரைஸ் ஆக்ஷன்ல ஸ்லோவா அப்படியே பிரைஸ் ஏறிக்கிட்டே வருது, கால் சைட்ல ஸ்லோவா குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அப்படின்னாக்கா ஒரு சைடு அவங்க கிளீனா போறாங்க, இன்னொரு சைடு இதுல போறாங்க. Guys, I completed the session in English and I'm just moving it in the Hindi because, sorry, Tamil, because of some Tamil audience. Unfortunately, if you listen to my Hindi, you will all definitely like and go for a toss because I can't speak Hindi. Otherwise, I would have loved to do a session in Hindi as well. Okay, please understand. Yes, நம்மளோட மென்டரிங் ப்ரோக்ராம்ல இதை பத்தி டீடைல்டா பேசுவோம். ஏன்னா மென்டரிங்ல வந்துட்டு it will be in English. Mentoring program will be in English, not in Tamil. Okay, that I will make it very clear for all of you. Telugu again, though I'm a Telugu guy, I do not know Telugu guys. Sorry about that. Okay, now, how many of you find this new feature is very helpful? The trending OI with the price action. Good to hear that. சரி, அதே மாதிரி இன்னொன்னு, இப்ப எல்லா மொழியிலும் கேட்பீங்களே, ஏமா அவன் லாட்டின், உனக்கு லாட்டின் வேணும், ஸ்பானிஷ் வேணும். Okay, guys, I would be love to do in all languages provided if I know all of them. Okay, காலேஜ்ல பிரெஞ்சு பாஸ் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன்னு எனக்கு தான் தெரியும். ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டை படிச்சு பாரு, பிரெஞ்சை பாஸ் ஆகி பாருன்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? யார் யாரெல்லாம் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படிச்சீங்களோ அதுல போய் பிரெஞ்சை படிச்சு பாரு, இல்லைன்னா நம்ம விஜயகாந்த் மாதிரி சொல்ல வேண்டியிருக்கும், ஏய் தூக்கி அடிச்சிருவோம் பாத்துக்க. ஓகே, ஸோ கைஸ், இப்போ இந்த சிச்சுவேஷன்ல மறுபடியும் என்ன ஆச்சு, ஓய் 109ல இருந்து 148 போயிட்டு மறுபடியும் 122 வந்தது. ஏன் 122? கொஞ்சம் உங்களை ரைட்டர்ஸையும் உள்ள ட்ராப் பண்ணி வர வச்சுட்டு மறுபடியும் நான் இந்த லெவலை பிரேக் பண்ண உடனே ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ another மூவ் ஆன் த அப் சைட். அதனாலதான் குட் நியூஸ் இஸ் ஆஃப்டர் எஸ்டர்டேஸ் ஃபால் டவ் வந்து பெருசா இன்னைக்கு மார்னிங் ஃபால் ஆகல.
ஓகேவா? அப்படியே மேல போயிட்டு இருக்கு. கைஸ், இட்ஸ் டூ early ஃபார் த ஹீரோ ஆர் ஜீரோ. ஹீரோ ஆர் ஜீரோலாம் மத்தியானம் 2:30 மணி 3 மணிக்கு மேல தான் பேச முடியும். அதை பத்தி இப்ப பேசுறதுல அர்த்தமே இல்லை. ஏன்னா மார்க்கெட் அதுக்குள்ள எவ்வளவோ விஷயம் நடக்கும். பட் ஒன் குட் திங் இஸ் விச் இஸ் ஹேப்பனிங் இஸ், காலையில யார் யாரெல்லாம் செல் பண்ணியிருந்தாங்களோ அவங்கள எல்லாம் ட்ராப் பண்ணிடும். இப்போ இந்த லெவல் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த லெவலை நம்ம இப்ப பிரேக் பண்ணிட்டு மேல போச்சுன்னா, ஒரு வால்யூமோட போச்சுன்னா, then you will see a significant move happening. அதே மாதிரி புட் பிரீமியம் இத பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. கால் பிரீமியம் ஜாஸ்தியா இருக்கும்போது பெருசா மூவ் எதிர்பார்க்காதீங்க. எவ்ரி மூவ் ஆன் த அப்சைட் தே வில் ட்ரை டு அட்ஜஸ்ட் த பிரீமியம். இந்த பிரீமியம் கீழே போகணும். எந்த சைட்ல மார்க்கெட் போகுதோ அந்த சைட்ல வி ஷுட் நாட் see the market trading in a premium. சரிங்களா? மேல போக போக நமக்கு இது டிஸ்கவுண்ட்ல இருந்ததுன்னா நமக்கு அட்வான்டேஜ், இல்லைன்னா இது செல்லருக்கு அட்வான்டேஜ். ஏன் செல்லருக்கு அட்வான்டேஜ்? இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, புட் சைட்ல எனக்கு ஒண்ணும் இல்லை. இப்போ இமேஜின் இஃப் ஐ வாண்டட் டு ரைட் அ புட் இன் 46,000, நான் அதுல எனக்கு ஒண்ணுமே காசு பண்ண முடியாது. நான் 40 ரூபா டிஸ்கவுண்ட்ல உங்ககிட்ட கொடுக்கணும். அதுதான் செல்லர்ஸ் அதுல இருக்கிற ப்ராப்ளம். எந்த சைட்ல உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட்ல இருக்கோ அந்த சைட்ல செல்லருக்கு அட்வான்டேஜே கிடையாது. அதனால we needed to look at the side where the premiums are higher. அப்பதான் உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். சரியா? அதனால see the side where the premiums are less and then take a call. But here, even here, ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு. எப்படின்னாக்கா, go for the delta which is in 0.7 or 0.8. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாம் 0.8 0.9 நம்ம ஆப்ஷன் செயின் பேஜ்ல டெல்டா டேட்டா இருக்கும். அந்த டெல்டாவை ஆட் பண்ணிருங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் 1ல இருக்கு. டெல்டா இதுல பாத்தீங்கன்னா இங்கெல்லாம் 1 இருக்குல்ல, இதெல்லாம் உங்களுக்கு எவ்ரி 1 ரூபி மூவ் யூ வில் கெட் இட் இன் 1 ரூபி. நவ் ஹியர் இந்த டெல்டா எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா 0.8 0.9 அப்படின்னா எவ்ரி 1 ரூபி மூவ் 0.80 பைசே 90 பைசே உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதுவே ஓடிஎம் ஸ்ட்ரைக் வாங்குனீங்கன்னா எவ்ரி 1 ரூபி மூவ்க்கு 20 30 தான் கிடைக்கும். நான் என்ன சொன்னேன், எப்படி மார்க்கெட் பிரேக் ஆகணும்னு சொன்ன அந்த லெவல வால்யூமோட பிரேக் ஆகணும்னு சொன்னேன்னா, வால்யூம் ஆகுதா? சொல்லி முடிக்கல பண்றாங்கல்ல, ஜோலியை முடிச்சிட்டாங்க பாத்தீங்களா? கரெக்டா வால்யூமோட ஏத்துறாங்க. வால்யூமோட ஏத்தும் போது அந்த மார்க்கெட் மேல போயிட்டே இருக்கும். இப்போ அந்த கேண்டில் எங்க க்ளோஸ் ஆகுதுன்றது தான் இப்ப நம்ம பார்க்கணும். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஓகே, சோ திஸ் பர்டிகுலர் லெவல் இப்ப புரியுதா? அந்த லெவலை வந்துட்டு இஃப் தே ஆர் நாட் கிளியரிங் இட் தென் இட் வில் பி a ப்ராப்ளம். 2 தடவை they have attempted. ஒரு தடவை இங்க, 2வது தடவை இங்க. இந்த தடவை அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபுல் பாடி கிரீன் கேண்டிலோட மேல போயிருந்து இன்னொரு கேண்டில் போச்சுன்னா அது கூட நம்ம சேஸ் பண்ணலாம். இல்லனாக்கா மறுபடியும் அவங்க அந்த ரேஞ்ச்குள்ளேயே தான் ப்ளே பண்ண போறாங்க. பட் உங்களுக்கு என்ன க்ளூ? ட்ரெண்டிங் ஒய் டேட்டா உங்களுக்கு இன்னும் புல்லிஷ் ஆயிட்டே போகுது. என்ன புல்லிஷ் ஆகுது? 1.48ல இருந்து இது 113க்கு வந்துருச்சு. இது வந்துட்டு 577ல இருந்து 604. ஸோ அதனால we should be happy to take the trades on the call side as a buyer, put side as a seller. அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா பிரைஸ் ஆக்ஷனும் 53ல இருந்து 61க்கு வந்திருக்கு. இங்க 18ல இருந்து ஆல்மோஸ்ட் 13க்கு வந்திருக்கு. ஸோ இட்ஸ் அ குட் சைன். எவ்ரி டிப் வில் பி அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இப்போ நம்ம ட்ரேட் பண்ணதே அதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னாக்கா 440க்கு போயிடுச்சு. ஸோ இன்கேஸ் நான் ரவுண்ட் ஸ்ட்ரைக்லேயே ட்ரை பண்றது ஏன்னாக்கா அதுல தான் வால்யூம் நமக்கு இன்கேஸ் இதுவாச்சுன்னா நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இன்கேஸ் இப்போ குயிக் ஸ்கேல்ப் பண்ணணும்னா, ஸோ இப்போ இவங்க சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து யூ வாண்டட் டு see a குயிக் ஸ்கேல்ப், இதுல நான் வந்துட்டு இல்ல சிவா லைக் ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் திஸ் மார்க்கெட் டு மூவ் இட் ஹையர், நான் போகணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஒன் கிளிக்கை யூஸ் பண்ணி குயிக்கா என்ட்ரி ஆகலாம். அதுக்கு அடுத்தது
இது குயிக்கா என்னுடைய ரேஞ்சில் வருது, எனக்கு குயிக்கா இது பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா குயிக்கா ட்ரெயில் பண்ணிட்டு இப்போ 2000 ரூபா நமக்கு ப்ராஃபிட்ல இருக்குன்னா அது அப்படியே க்ளோஸ் பண்றதுனாலும் பண்ணலாம். இல்ல குயிக்கா 75 பாயிண்ட்ஸ் ஸ்டாப் லாஸ் ப்ரீ டிஃபைன் பண்ணதுனால அது அங்கே காட்டுது. அதே மாதிரி டார்கெட்டும் 75 பாயிண்ட்ஸ். ஏன்னா சர்டன் டேஸ்ல உங்களுக்கு மார்க்கெட் குயிக்கா மூவ் ஆகும். அந்த நேரத்தில் என்னால் எப்படி குயிக்கா எடுக்க முடியுமா அப்படின்றதுனால தான் இந்த ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இப்போ 445 440 450க்கு போயிடுச்சுன்னா நான் ஒரு 5 பாயிண்ட் ட்ரெயில் பண்ணி பண்றேன். சம்டைம்ஸ் என்னுடைய கேபிட்டலை நான் முதல்ல ப்ரொடெக்ட் பண்ணிடணும், அதுக்கப்புறம் தான் மற்றது எல்லாம் அப்படின்றப்போ இப்போ 450க்கு போயிடுச்சுல்ல, இது ரொம்ப வாலட்டைலா இருக்கு. 447ல நான் வைக்கிறேன். இப்போ அது கூட போகும்போதே கூடவே நீங்களும் போங்க, அவ்வளவுதான். அது மேல போச்சுன்னா அந்த டார்கெட் அடிச்சிடும், மேல போலன்னா நம்ம கூடவே போக வேண்டியதுதான், முடிஞ்சது. இப்போ 301ல இருந்தோம், இப்போ 309, ஒரு 9000 ரூபா. எவ்வளவு நேரம் நம்ம அந்த ட்ரேட்ல இருந்திருப்போம் பாருங்க. இதை விட எனக்கு தெரிஞ்சு ஈஸியான சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு யாருமே கொடுக்க முடியாது. நம்ம நினைச்ச நேரத்துல என்ட்ரி ஆகி குயிக்கா ஒரு 1 மினிட்ல எக்ஸிட்டும் ஆக முடியும்னா அதுக்கு 1 கிளிக்கை தவிர நான் சொல்றேன், உலகத்துல இப்போதைக்கு வேற சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு மேனுவல் எக்ஸிகியூஷனுக்கு இதை விட ஈஸியா யாருமே கொடுக்க முடியாது. ரெண்டாவது டார்கெட், ஸ்டாப் லாஸ் எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்ல எனக்கு இதுல நான் இப்போ வந்து 305க்கு மேல நான் லூஸ் பண்ணக்கூடாது. இப்ப பாருங்களேன், ஒரு ஆர்டர் காட்டுறேன். இப்போ நான் 464 460ல வாங்குறேன். எனக்கு இதுல இந்த ப்ராஃபிட் வந்து எனக்கு 307க்கு மேல குறையக்கூடாது சிவா. இந்த லெவலுக்குள்ள தான் இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா இதை நான் ஆட்டோ ட்ரெயில் போட்டு விட்டுட்டு இது போட்டேன்னா அது மேல போக போக இதுவும் கூடவே போகும். பாத்தீங்களா, 307ல போட்டேன், இப்ப 307 760. இப்ப இது 312 போச்சுன்னா இது போகும். இல்ல நான் மேனுவலா சிவா நான் மேனுவலாவே பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னாக்கா இப்ப என்ன பண்ணலாம், 308 போட்டுட்டு இங்க நான் 500 பாயிண்ட்னு போட்டுறேன், இல்ல 100 பாயிண்ட்னு போடுறேன், ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு காட்டுறது. இப்போ 308 700ல நான் இங்க பிளஸ் பண்ணிட்டே போலாம். இந்த லெவல் வந்ததுன்னா அது ஹிட் ஆயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. யுவர் டார்கெட் ஹிட் ஆயிடுச்சு. அதுல ஸ்லிப்பேஜ் போக 150 ரூபா ஸ்லிப்பேஜ் போக வி காட் இட் 308 344. இப்போ ஒரு நாள் நான் ப்ராஃபிட் பண்ணிட்டேன், அந்த ப்ராஃபிட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னா இதை விட ஈஸியா ஐ டோன்ட் திங்க் எனி அதர் சாஃப்ட்வேர் கேன் டூ தட். உங்களுக்கு மல்டிபிள் லெவல்ஸ்ல ஸ்டாப் லாஸ் இது பண்ணலாம், ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம். பிளஸ் யூ வில் ஆல்சோ பி ஏபிள் டு ப்ரொடெக்ட் யுவர் M2M. இந்த ஃபெசிலிட்டிஸை கொடுத்தது எனக்கு தெரிஞ்சு உலகத்திலேயே நாங்க ஒருத்தர் தான். அதனால யூஸ் பண்ணுங்க. சரி, யார் யாரெல்லாம் ஓஐ பர்சன் 1 கிளிக்கு இப்போ கூப்பன் கோட் வேணும் ஆனுவல் பிளான் வாங்குறதுக்கு, யார் யாருக்கெல்லாம் வேணும் சொல்லுங்க. சொன்னீங்கன்னா நான் அதை கொடுத்துட்றேன். ஜாலியா யூஸ் பண்ணுங்க, அந்த நியூ ஃபீச்சரையும் சேர்த்து யூஸ் பண்ணுங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்க. யார் யாரெல்லாம் இந்த செஷனை முதல் தடவை அட்டன் பண்றீங்க? ஐ திங்க் இது வரைக்கும் யாரும் நீங்க 1 கிளிக்க பார்க்கல போல இருக்கு பல பேர். சரி, நோட் பண்ணிக்கோங்க. I'll just open that. ஓகே, இந்த செஷன் பிடிச்சிருந்ததா? இந்த மாதிரி நிறைய செஷன் போடலாமா யூடியூப்ல, தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல மாத்தி மாத்தி? ரொம்ப சந்தோஷமா. ஓகே, ஸோ இந்தாங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓஐ பல்சன் 1 கிளிக் பிளான் வாங்குறவங்களுக்கு இன்னைக்கு யூஸ் திஸ் ப்ரோமோ கோட் ஆன் த ஆனுவல் பிளான் டு கெட் 25% டிஸ்கவுண்ட். அது என்ன கோடுனா சிவா ஓஐ 25. ஓகே, சிவா ஓஐ 25. இது எப்படி யூஸ் பண்ணணும்ன்றதையும் காமிச்சிடுறேன். How to use this link to get the plan. All you needed to do is go into OI Pulse. அதுல OI Pulse plans பேஜ்னு ஒன்று இருக்கும். அங்க போயிட்டு ஆனுவல் பிளான் இருக்கு இல்லைங்களா, அங்க சப்ஸ்கிரைப் கொடுத்துட்டு இங்க அந்த கோடை கொடுத்தீங்கன்னா சிவா ஓஐ 25 கொடுத்தீங்கன்னா யூ வில் இன்ஸ்டன்ட்லி கெட் த 3500 ரூபி டிஸ்கவுண்ட். சரிங்களா? இங்க கைஸ் முதல்ல மாதிரி 40% 35% டிஸ்கவுண்ட்லாம் கொடுக்க முடியாது, தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்கோங்க. 25% டிஸ்கவுண்ட் கொஞ்சம் என்னால் முடிஞ்சது இந்த செஷன்ல வந்தவங்களுக்காக, இதை ப்ளீஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? இதே கூட நீங்க 1 கிளிக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா இது நான் ஓஐ பல்ஸ் இருக்குல்ல, ஓஐ பல்ஸோட பிளான்ஸ் பேஜ் எல்லாமே இது கோ ஆனுவல் இருக்கும். கிளிக் ஆன் திஸ் 1 கிளிக், அந்த 1 கிளிக் பிளான் பேஜ் போவோம். இங்க 1 கிளிக் பிளான்ஸுக்கு கிளிக் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி ஒரு கோ ஆனுவல் பிளான் இருக்கும். இங்கேயும் அதே கோடை கொடுங்க, சேம் கோட்.
இங்கேயும் நீங்க யூ வில் கெட் 3,500. ஸோ டோட்டலி 25 50% கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. எப்படி கால்குலேஷன்? அதுக்கு ஒரு 25%, இதுக்கு ஒரு 25%, அப்போ 50% தானே டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தேன். அதனால அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. So I was just joking. So 25% each. So you'll be getting 25% discount on each of these products. So use it. So இதுல we have given you a lot of access. Ad broker கொடுத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய brokers இருக்கு. ஏசி அகர்வால், ஆலிஸ் ப்ளூ, ஆஸ்தா, சாய்ஸ், டன், எஸ்பிரஸோ, ஃபின்வேசியா, 5 பைசா, ஃபிளாட் ட்ரேட், ஃபயர்ஸ், அப் டு ஜெபு, அப்ஸ்டாக், ஜீரோதா, ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த லீடிங் நேம்ஸ், கொட்டக் நியோ இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. ஸோ எது வேணுமோ நீங்க அந்த புரோக்கரை செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் ஷோ யூ ஹவு டு என்டர் த யூசர் ஐடி, பாஸ்வேர்டு, ஏபிஐ கீ எப்படிலாம் என்டர் பண்ணலாம், எப்படி வந்து நீங்க ஆட் பண்ணலான்ட்டு. கைஸ் மந்த்லிக்கு இப்போதைக்கு டிஸ்கவுண்ட் கோட் இல்லை. ஸோ ட்ரை டு யூஸ் இட் ஃபார் த ஆனுவல் பிளான். அண்ட் இன்கேஸ் மென்டரிங் ப்ரோக்ராம் அடுத்த மாசம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஜாயின் பண்ணணும்னா யூஸ் திஸ் ப்ரோமோ கோட் LSM. ஐ திங்க் அது வந்து எங்களுடைய யூடியூப் லிங்க்லயே இருக்கும் லிங்க். யூ கேன் ஜாயின். ஸோ இன்கேஸ் இஃப் யூ ஆர் திங்கிங் டு ஜாயின் ஃப்ரம் த OI Pulse, அதுவும் இங்க லைவ் ஸ்கேல்பிங் மென்டர்ஷிப்னு இருக்கும். திஸ் இஸ் ப்ரோக்ராம் இஸ் பியூர்லி இன் இங்கிலீஷ். இதுல மோர் இன்ஃபோ கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த ப்ரோக்ராம் பத்திய மொத்த டீட்டெயில் வந்துடும். என்னன்னைக்கு டேட்டு, March 4th ஆரம்பிச்சு April 5th வரைக்கும் இருக்கும். செஷன் டைமிங்ஸ் இருக்கு. என்ரோல் பண்றதுக்கு பிளானோட டீட்டெயில்ஸும் இருக்கு. அது ஒரு 12 day செஷன்ஸ். இந்த 12 day செஷனை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா கிளிக் ஆன் தி சப்ஸ்கிரைப். இதுல LSM 24 கொடுத்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் அன் இன்ஸ்டன்ட் டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் க்ளோஸ் டு 4,000. சரிங்களா? அதே மாதிரி தன்னோட API issues resolved. So guys, those who are looking for it, Dun API issue has also been resolved. So you can start using Dun today. Okay, their issue has been resolved. I just got the confirmation. So mentoring program join பண்றவங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கங்க. இந்த பர்டிகுலர் ஃபீச்சர் இது பண்ணியாச்சு. அதே மாதிரி ஒன் கிளிக்ல நியூ போர்ட்டல் வரப்போகுது. ஸோ அதில் ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸ் போன வாட்டியே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன். இப்போ M2M வந்துட்டு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் அது காட்டுறேன். We are working on it. Pretty soon we will be launching it. Okay, இதுல நீங்க வந்து M2M hide பண்ணணும் சிவா, I don't want to see the M2M நாக்கா, you can hide it in a fraction of button. So இப்போ கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இமீடியட்டா M2M hide ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இமீடியட்டா ஓப்பன் ஆயிடும். ஸோ M2M நான் பார்க்க வேணாம், நான் பார்க்காம நான் ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு M2M ஹைட் பண்ணியாச்சு. சரிங்களா? ஐசிஐசிஐ டைரக்ட் எப்போ வரும்? ஐசிஐசிஐ டைரக்ட் வந்துட்டு அவங்க வந்து எனேபிள் பண்ணிட்டாங்கன்னா வந்துடும். அவங்க எங்க 1008 ரீசன் சொல்றாங்க. இப்போ புதுசா ஒருத்தர் வந்திருக்காரு, அவர்கிட்ட நான் புஷ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், வந்துடணும். எம்ஸ்டாக் வந்துட்டு ஒன் கிளிக்ல கொண்டு வர முடியாது, ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு ஏபிஐ கொடுக்கல. அதனால எக்ஸ்பிரஸோ வந்துட்டு வி ஹேவ் அ டை அப் வித் எக்ஸ்பிரஸோ. யார் யாருக்கெல்லாம் டீடைல்ஸ் வேணும், எக்ஸ்பிரஸோ இல்ல டீடைல்ஸ் எங்களுடைய அக்கௌண்ட் எந்தெந்த அக்கௌண்ட்ல 399 அன்லிமிட்டெட் பிளான் வேணுமோ, just send an message to WhatsApp number 9945645682 or support@oipulse.com. எங்க டீம் உங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? அண்ட் SAS ஆன்லைன் they don't have an API support, அதனால தான் எங்களால கொடுக்க முடியல. Okay, so with this I think session would have been helpful. In a scale of 1 to 10, how will you rate today's session, guys? 1 being low, 10 being high. Yes, copy trading we will try to provide, guys, but not in the near future. Maybe it might take some time. Thank you all so much, guys. I hope you all had a great session, and looking forward to seeing you all on another wonderful day and wonderful session. Tamil audience எல்லாருக்கும் வணக்கம். இதுக்கப்புறம் ஸ்கேல்பர் ப்ரோ வெப்சைட்ல ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நீங்க கேட்ட மாதிரி நான் இல்ல எங்க டீம் மெம்பர் யாராவது ஒருத்தர் தமிழ்ல வீடியோஸ் போடுவோம். ரெடி ஆயிக்கங்க. சரிங்களா? இத்துடன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சிவா.